লক্ষ্মী রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি লাইলেন্টিকার মাছের তেল ঝাল। সঙ্গে থাকো, ভিডিওটা দেখতে থাকো। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, আর ফেসবুক থেকে দেখলে ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দিও। চলো রেসিপিটা শুরু করি। আগে লবণ মাখিয়ে রেখেছিলাম, মাছ কেটে ধুয়ে এবার হলুদটা মাখিয়ে নেব। মাছ ভাজার জন্য কড়াই তেল দিয়ে দেবো। মাছের এক পাশটা ভাজা হয়ে গেছে, অন্য পাশটা আবার ভালো করে ভেজে নেব। মাছ ভাজা হয়ে গেছে, তেল থেকে তুলে নেব। ওই মাছ ভাজার তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো কুচনো পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা। পেঁয়াজটা ভেজে নিয়েছি, এবার কেটে ধুয়ে রাখা আলুটা দিয়ে দেবো। এবার মশলাগুলো দিয়ে দেবো। হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো। এবার জল দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবো লবণ।
মাছের ঝাল ভালোভাবে ফুটে গেছে, এবার মাছগুলো দিয়ে দেবো। সব শেষে অল্প করে গরম মশলা দিয়ে দেবো। রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর আজকের আসি, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে।